Hola. Bienvenido a Meditation for Spanish Beginners. Esto es Respiración Controlada 3. Este es un ejercicio de respiración controlada. La duración de este ejercicio es 5 minutos. Búscate un lugar tranquilo para sentarte. Sentirse cómodo. Este es tu tiempo. Mientras inhalas y exhalas lentamente, siéntate relajante. Ahora comencemos. Pon una mano sobre el estómago y una justo debajo del esternón. Respira hondo. Llena tus pulmones completamente. Y ahora exhala. Libera gradualmente la respiración. Posa naturalmente. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Respira 2, 3, 4, 5. Exhala 2, 3, 4, 5. Y relájate. Deja que tu ritmo respiratorio vuelva a normalidad. Estás tranquilo, seguro, en paz. Incluso después de terminar este ejercicio, puedes seguir practicando esta técnica de respiración para ayudarte a relajarte. Tómate tu tiempo mientras vuelves tu atención a tu entorno. Este es el final del ejercicio. Gracias por escuchar. Meditation for Spanish Beginners. Hasta la próxima.